James? James, where are you? I've rung for you several times. Madame Romansky wants you to bring her back inside. Several times, you say? Are you sure? I didn't hear anything. That's right, several times. Quick, go and get her. This really is most tiresome, miss. If the bell really hasn't rung, then I'm going out for nothing. It's the salt wind. Too much, and it'll play havoc with my insides. If you don't mind, I'm going to wait for the bell to ring again. Madame Romansky isn't going to like it. Don't worry, you get used to it. Szóval röviden tömören igen, drágalátos gépezetünk nem igazán hallja olyan távolról azt a kolompot. Úgyhogy azért kell ugye ezt nekünk megcsinálni. Úgyhogy gyakorlatilag én most akkor csináltam magamnak egy plusz kört, de így legalább látjátok meg, olvassátok, hogy miért is történik az, amit történik. Én csinálom azt, amit csinálok. De hát aki ugye gyorsan le akarja ezt a részt itt tudni, annak azt ajánlom, hogy amikor fut itt visszafele, akkor a kolompot ide már rakja föl. Húzza meg. És úgy menjen vissza Jameshez szólni. És akkor ide már nem is kell kijönnünk többet. Na úgy ne. No point weighing myself down. Furcsa magyar szövegek, na mindegy. Van ez így. Értjük, hogy mit akartak ezzel a értjük, hogy mit akartak ezzel a készítők, és értjük, hogy miért így fordították a dolgokat. Don't tell me you didn't hear the bell this time. The bell did indeed ring, but it is very windy outside, isn't it? Yeah, it is a bit gusty. But what's that got to do with it? Madam doesn't understand. She says an automaton doesn't need protection, but my insides don't like the salty wind. I'm afraid to go out, you know. And if you wore my mask to protect you against the salt, would that help? Oh, most certainly. Na, míg várunk madamra, addig telefonáljunk. Katie Pooh. So, have you met her yet? This Heléna person. What's she like? Does she remember Frank? Yeah, sure, I met her and yeah, she's living in Arobad. You can thank Frank for me again. I'll remember too, honey. So, what's Arobad like? Maybe Frank can take me there one day. It's this seaside resort, Ma, but it isn't what it used to be. You'd be real disappointed. Maybe you're right. So, when are you coming home? Is that mission all over then? Not really, Ma. I still haven't found the heir I'm looking for to wrap up the case. Heléna Romansky's a kind of detour here. Listen, Munchkin. I get the distinct impression that you're being led up the garden path. Why don't you just come home, tell your boss this heir just doesn't exist, that you've done all you can, et voila. Do you want me to call him for you? Ma, please, don't get involved. Looking for Hans Varlberg is what I'm being paid for. But I also just want to find him for myself. Honestly, you're just as stubborn as your father. Don't complain that your mother didn't warn you. Don't worry, I won't. Hát valakire hasonlítani kell a családból, na mindegy. Meg hát nem azért jöttünk el idáig, hogy itt adjuk fel az egészet. Na, kérlek szépen benneteket, srácok, lányok. Ezt a poharat. Egyelőre nem tudom ide rakni. És akkor szépen ide bejövünk. Azt akkor elkezdünk beszélgetni Helénával. It's a real honor to meet you, Madame Romansky. People have told me so much about you. People still talk about me? Oh dear. Of course. Everyone tells me how wonderful you were. How you were one of the greatest singers of the century. Ah, so I was, my dear. But surely you didn't come here just to dig up the past.
Na, akkor ismételtem fölülről lefele. Like I said, I'm a lawyer, and to tell you the truth, I don't know much about classical music. But after talking to Mr. Borodin and Mr. Malkovich, they really made me want to hear you. Oh, you are too late, my child. 10 years too late. And how is dear Frank? Do tell me. Oh, I am still angry with him for leaving like that to America. Don't be offended, but I never suspected those cowboys actually have an ear for real music. I don't think he sings much anymore. The odd gala, the odd charity event. Anyway, he sends his love. Oh, his love. Do you hear that, James? There is someone who still loves me on the other side of the Atlantic. I never said they didn't, madam. What about this other gentleman? What is his name? Borodin? Do I know him? Yes, you once sang in Komkalsgrad. An incredible recital, if the director's account is anything to go by. If you only knew how moved he still is. He's another one who still adores you. I must confess that seeing one of my greatest admirers once more would do wonders for me, but... my voice. It is so... I couldn't. Jó, küldetésünk. I'm wrapped up in a case at the moment, and because of it I met a certain Mr. Sergei Borodin, director of the Komkalsgrad Industrial Complex, situated to the northeast of here. I remember that factory. A sad city indeed. What am I saying? They all were. Madame Romansky, this Borodin is one of your biggest fans. If you could come and sing for him there, it would make one of his biggest dreams come true. Sing? Oh, my poor girl. I have not sung for years. Time has taken its toll. My voice is like the rest of me. Faded and wan, like my heart. Oh, aren't you going a bit far there? I bet you've still got a great voice. Oh, you are the sweetest cherry, my dear. I am not senile yet, but I look reality in the face every time I look in the mirror, and I can tell you, singing is something I did in the past. Segítsen nekünk, Madame kérem. Romansky, please understand I would never have come so far to disturb you if I didn't really need your help. I understand, my dear, but my health is failing me, as does my voice. Believe me, no one is sadder than I. Jó. Hát azt mondtuk, hogy nem beszélünk Hansról, de én megkérdezem. Strange. I get the impression that Hans Vorarlberg turned up here too. You know Hans Vorarlberg? Not exactly. I'm looking for him to sort out this inheritance case. But I've had to snoop around in his past a bit to get on his trail, and I guess he's kind of a close friend now. You knew him, didn't you? Oh, yes. I knew Hans Vorarlberg. Do you hear, James? If you had the chance to meet Hans. My Hans. Oh my God. What has become of him? Where is he? As questions go, madam, that one is not without certain complications. I'm sorry, but I have no idea. That's the goal of my mission, to find Hans Vorarlberg. That's why I have to get back to my train as quickly as possible and to get out of Komkalsgrad. And you cannot find him without the train? The train is one of his last inventions. So is Oscar, the automaton engineer. I get the feeling that the two of them are going to lead me to him. Did you hear that, James? I might see Hans again. I have dreamed so long of meeting my dearest sweetheart again. Oh, if only I could sing. If only I were in Paris, I would ask George for that miracle cocktail. The one that only he knew how to make. Wouldn't I, James? Yes, madam. As you have frequently said, without that famous cocktail, your French tour would have probably been cancelled. I don't understand. An extraordinary tale, my dear. It was December, and it was terribly cold and damp. I had to play the role of Tatiana that evening at the opera. But since the morning, I had lost my voice. It drove me completely mad with worry.
I don't know how George, the barman at the Moritz Hotel, heard about my affliction, but he brought me up a cocktail that he had invented. A strange concoction. But it turned out to be a miracle cure. My voice returned to me in an instant. That's amazing. That's just what we need. We're going to mix you up a cocktail. Ah, my dear child. It is impossible. George never told me the recipe of the drink. He loved to keep his trade secrets. He said it made him absolutely irreplaceable. Well, I'm going to get George to tell me. He hasn't yet met with my powers of persuasion. Na, vonat. Look, please, you absolutely have to come with me to Komikalsgrad. It's the only way I'm going to get my train back and be able to carry on my journey. Your train? That's right. I've been traveling on this amazing locomotive with this automaton engineer. He isn't a million light years away from your James. Do you hear that, James? And automaton? You have a twin brother? How delightful. And I thought I was the only person alive able to put up with such a peculiar butler. Permit me to express my surprise, madam. Surely the fact that I remain in your service guarantees my uniqueness. Oscar isn't my butler, though. He has a great independence of thought. Sometimes he does whatever suits him. Just like you, James. Isn't that funny? Madam will not be surprised to hear that she is strongly advised not to undertake a journey that, unless I am very much mistaken, will tire her needlessly. James, only one of us will make that decision, and that person is me. I'm very curious to meet your automaton, my dear. Where is it? He had to stay with the train in Komkalsgrad. The director used his hands for the final touches on his pianist. It's the same pianist that will accompany you when you sing. How quaint. Another automaton. And this one can even play along with me? Play for me? Ah, why does my voice abandon me so now? Heléna. You must have had a fantastic life. So exhilarating. Ah, much more than you could ever imagine. I used to sing the finest melodies of the moment in the most fantastic theaters around the world. I have been hailed by kings and courted by princes. Grown men would sink to their knees when they heard the first notes of my recital. My voice could break crystal glass and hearts, many hearts. I'm not surprised. Then one day sickness steals away the gift life has given you. My voice started to betray me. I started to get migraines. My health failed. They sent me here to let the spa town weave its healing spell. I was only going to rest for a month, but then the month became a year and the years get longer. But you look so healthy to me. Oh, thank you, my dear. No. I'll let you get a bit of rest. Thank you for listening to me. It was a real pleasure, my child. You are a charming young lady, and simply talking to you has warmed my soul. Na kérlek szépen benneteket, srácok, lányok, most jön az a része a történetnek, hogy kéne nekünk így egy koktélt keverni. Na most itt alul találhatunk egy-két érdekességet. Mégpedig citromot, meg méz. Na most a mézzel egyetlen egy dolgot kell tennünk, fel kell melegítenünk. Úgyhogy azért én most el is futok. Mondjuk most arra megyünk. És ezt a mézecskét föl is melegítjük. Nem, majd szükség lesz rá. Hogy meg tudjuk csinálni a koktélt. Most ezzel a koktéllal lesz egy-két problémám, mert ugye annak idején nem tudtam rájönni, hogy ezt hogyan kéne megcsinálni. Úgyhogy talán ez az egyetlen egy olyan része a történetnek, amikor segítséget kértem az internettől. És megnéztem, hogy hogyan kell megcsinálni eme koktélt. Azt utána elkezdtem rajta gondolkodni, hogy végül is milyen utalások vannak erre. Hogy hogyan kéne ezt, tehát hogy igazából hogyan utal rá egyetlen a játék, tehát hogy hogyan kéne rájönni erre, hogy mi is a koktélnak a receptje.
Mert hát, mint mondta, Heléna, Párizsban volt egy George nevű emberke, aki csinálta neki ezt a koktélt, amitől visszajött a hangja. Na most igazából, ha megnézzük, Heléna... Nem így kell, nem mondom, megnézzük. Helenának ezt a könyvecskéjét. Ezt is olvasgattam annó. De sajnálatos módon, ahogy így olvasgatom, ismételten nem igazán akarja leírni sehol se azt a párizsi esetet. A levelek Helénában ugye nincsen bent. A hotel brossúrát, ha nézegetjük, akkor azt kéne megnéznem. Jó, tudom, akkor igen, ezt a számot igazából hiába hívogatom fel, akkor úgyse fogok rájönni. Mi merre hány méter. Úgyhogy igazából mai napig nem tudom, hogy milyen utalása van a játéknak arra, hogy ezt igazából nekünk honnan a fenéből kéne tudni. Úgyhogy igazából megmutatom, hogy miről is van itt szó. Hát ugye van nálunk vodka, a vodkát azt ide szépen betesszük. Van nálunk citrom, azt is szépen oda helyezzük, illetve van nálunk folyékony méz, hogy szintén a helyére tesszük. Egyetlen egy utalás van, az itt van, egy ilyen kis papírocska, ami gyakorlatilag ugye arról szól, hogy melyik gombokat kell lenyomni a billentyűn, a zongora billentyűn, hogy a megfelelő itóka belekerüljön a shakerbe. Na most az a biztos ugye, hogy vodka az kell. Meg... egy pillanat. Tehát vodka az kell. Mindjárt megnézem, mert ugye, hogyha igazából itt lehet állítani az állásokat. Nem vagyok jó amúgy a hangok terén, tehát nem tudom, hogy ezek a jelzések most így mit jelölgetnek. Aki jobban tudja, az majd úgyis leírja nekem szerintem kommentbe. Lényeg, hogy ha függőlegesen áll, akkor eme jelzés van, hogyha meg eldöntjük, akkor meg ez a jelzés van érvényben. Na, tehát, ha függőlegesben van, akkor azt tudni kell, hogy a bal oldalról indulunk, tehát rum, vodka, whisky, konyak, champs, az most nem tudom, hogy mi akar lenni. Nem jut eszembe, pedig itt van a nyelvemnek a helyén, meg ugye gin, vermouth, tequila, champ, nem fog az eszembe jutni. A többit azt annyira nem ismerem, a champagne ugye az a vörösbor, fehérbor, a champagne meg hát ugye amit szilveszterkor szoktunk inni általában. Pezsgő, pezsgő. A champs az meg... hát az nem fog így az eszembe jutni sajnos. Na mindegy, a lényeg, hogy nekünk vodka az mindenképpen kell, ugye, mert vodkát ugye beraktuk. Illetve... ebből a kettőből ez a Blue Curacao, vagy hogyan is kéne kiejteni, ez a Blue Curacao kell, azt hiszem, jól emlékszem. Na. A lényeg, akkor most csináljuk meg a koktélt az internet segítségével. Tehát annyi a lényege, hogy ezt be kell nyomnunk, utána balról a másodikat le kell nyomnunk, ekkor tesszük hozzá elvileg a vodkát. Ha a vodka megvan, akkor utána a kart át kell állítani, utána pedig balról a harmadikat kell rányomni, ami gyakorlatilag azt hiszem a méz. Ha jól emlékszem, akkor ezt adja hozzá. Na ezek után kell nekünk jég. És ugye mivel volt nekünk citromunk, hát ugye citrom is kell hozzá. És ez a fekete, hogy ez mit akar jelölni, az fogalmam sincs, de meg kell nyomni. Bár lehet, hogy ez volt a méz. És akkor a végén kiadjuk. Nem vagyok otthon a koktélkeverésbe, de a lényeg, hogy ez a helyes.